Devastating news from Kisanana, Olkokwe, Mogotio County. Families have been drinking from the same water source for decades, unaware that it was slowly destroying their bodies and killing their livestock. Tonight, our reporter Faith Wangari investigates a silent crisis hiding in plain sight, where fluoride levels in the water run 6 times above the safe limit, and an entire community is paying the price. Knees twisted inward, bones visibly deformed. The legs bend under the weight of a condition that until recently had no name in this community. The youngest are the most visibly affected. Residents say the condition typically begins in children at around 9 and 10 years. The condition is so dire that it restrains them to stay indoors in the cold seasons and morning until the sun is out. Kuna wengi hawafika hapa na huwa hata kuenda shule, wengine waliacha shule sababu ya janga. Na mtoto ukiambia aende shule asubuhi anasema hapana, anaumwa nini, makoti mkuu, nisikii mpaka jua moshe vizuri ndio atembee. Lakini mapema wakati ya baridi hawezi tembea. What residents describe as isolated cases of disability appear on closer inspection to form a pattern. Across several villages in this area, a significant number of children and adolescents share similar presentations, that is visibly knocked knees, weakened bones, and brown-stained teeth. Hii kitu inakuja itabadilisha, hii watoto wanabadilika kutoka mwaka 7 mwaka 9 hapo. Ndio inaanza sasa, hiyo mtu unaangalia hata pengine alikuwa anacheza mpira anaenda kivivia mpaka mwisho hata kukaa chini shida. Tembea ni hiyo. Young adults and the elderly in these communities experience chronic back pain, persistent headaches, pain in the neck, and weaknesses in the lower limbs. Some families say these symptoms have been present for decades. Sasa kwanza hiyo siku nikatumia nikakaa kwa wheelchair, alafu saa hizi nalala asu, alafu akaanguka kwa ile gelda mguu ikatekuka hapa. Sasa hakuna nguvu chochote, mami nguvu ya tokol. His account illustrates what researchers describe as a cumulative and recurring nature of skeletal fluorosis associated with prolonged exposure to high fluoride levels in drinking water. Issue ni meno inakuwa brown kabisa, na wako na shida ya meno, inakuwa haikui na nguvu kwa sababu ya hiyo fluoride inakuwa excess. Pia miguu kwa magoti zinashikana, iko na deformity, so kutembea inakuwa shida. Pia kwa ankles pia miguu kunakuwa na deformity. So hiyo ndio the severe. Na kwa wale wazee kidogo unasikia wako na back pain, pia inafika kwa spine, wanakuwa na shida ya mgongo. This is Kisanana, Olkokwe, Mogotio County, a land of rolling hills, open skies, and deep green cover. The air is fresh, the community welcoming. From the outside, it looks peaceful, but beneath that beauty, something is deeply wrong. For years, residents have suspected the water here may be unsafe. Now, the consequences are becoming impossible to ignore. Tunahitaji mchanga haya yapimwe, yapelekwe lab, tuangalie mchanga hii chumvi, watu wanasema kama ni chumvi ni kweli, ipimwe. Maji haya pia yaenda yapimwe, ndiposa tuweze kwa certain ni shida gani iko kwa hii mchanga. Alafu ya mwisho watoto walianza kukonjeka. Hiyo kitu tulikuwa tumeona kitambo, watu wanakuwa wakubwa, wakati wanakuwa kuanzia miaka 10 hapo na kwenda juu, unaanza kuona venye watoto wanatembea, unakuta mwendo yao si ile ya kawaida. Hii changa huenda iko kwa mchanga, na sana sana huenda tunapata kupitia chakula yenye tunapanda kwa shamba. The biggest effect ya fluoride ni ukinywa hiyo maji yenyewe kwa muda mrefu,
Sasa inatoa calcium ambayo iko kwa mwili na mifupa na inaweka fluoride. Kwa mimea sana sana si vile, lakini pia tunavyoona pia inaweza affect wanyama. Yes, lakini ina affect kwa sababu pia wanyama wako na mifupa. Ndio. The crisis has not spared livestock. This is Karani, who has already lost 5 of his 10 cows. He describes a consistent pattern of discoloration first, then deformity, then death within weeks. Shida ilianza mwaka wa 2022. Nilipowateremsha pale, kuna jirani alikuwa na nyasi, nikamwomba nyasi. Wakaenda pale wakala nyasi. Tangu siku hiyo, afya haijakuwa nzuri. Wanakaa wakidhoofika, hata nikiwalisha kivipi, kiwatibu kivipi, afya yao haikui mzuri. Inaendelea kudhoofika. Kama ng'ombe ni mweusi, kala hubadilika kuwa kama ya punda ishivi. Inatoa kala, alafu mkia yake inachipuka mpaka inakuwa kama kamba. Na macho inakaa white. When we visited, one of his remaining animals was already showing what he called the early signs. Hii ni janga imetusumbua hapa area hizi, na kama kuna njia yote ingeangaliwa kwa upya ama research iweze kufanywa ijulikane ni nini. Research ya mchanga, research ya nyasi, wanyama iangaliwe, na hata watu pia. Manake tunategemea hawa maziwa tunapata, nyama tunala ya ng'ombe. So maybe pia tukakuja kwa kama hawa ng'ombe ni vile tu ya mikia. Lakini sasa huenda afya mili yetu ikakuja kwa vibaya. Desperate to preserve what is left, he has moved several animals to graze in land beyond a neighboring hill that is away from the water source he holds responsible. His brother, living a few kilometers away, is facing comparable losses. Kitambo kitu kulikuwa uzuri sana. Lakini of late, si hatuna ng'ombe, tunaangalia ng'ombe tu kama nini. Ng'ombe imeanza kuisha. Hata yangu wamekuwa matoka mbali kidogo, lakini ikikaa pande inabadilisha rangi kutoka black mpaka unaona inaleta rangi kama ya punda, inakuja grayish black, real black inakuja mpaka gray. So hiyo imeadhiri sana sisi, imetulet down sana. Sasa hatuna mafuno, mkia inaanza kukatika. Sasa unashindwa nini ninakata. Sasa kenye si tumelaumu ni maji ya area yetu, sababu ukihamisha ng'ombe kwa mahali mchanga yao ni nyekundu, at least unaenda tu for 2 months only, ng'ombe yako inakuja normal. Kama ilikuwa black inaanza kuwa black, lakini ukirudisha hapa, sababu unaenda kwa wenyewe, hauwezi ukakaa for long, unarudisha ng'ombe yako penye your own grounds. Sasa ina change tena the color. Many residents now believe the contamination extends beyond the water into the soil and the food grown on it. When it comes to presentation of the clinical signs, we have 2 forms. We have the chronic form and the acute form of fluoride poisoning. And when we looked at what was presented, it was some sort of chronic. And by chronic, I mean, it takes time. It takes time for the clinical signs of any disease to manifest. Some of them take time, and by that I mean chronic, and some just appear and the animal dies within a short period, between maybe 1 to 3 days thereabouts. So the animals die suddenly. To understand what might lie behind the contamination, locals took us to the site where they believe is its origin. What we found was not ordinary water point. The terrain resisted every step. Thick, waterlogged soil made progress slow for us. But further ahead, the landscape opened into something striking, a natural alkaline lake expanding quietly across the land. Experts working with the county team say the evidence may point to the early formation of a new underground lake system, the mineral-rich water rising slowly through the soil and spreading contamination across the surface above. Water samples taken at this site recorded fluoride levels of between 7 and 9 milligrams per litre. The World Health Organization recommends safe limit for drinking water is 1.5 milligrams per litre. We collected some samples from the water sources where these people were getting water for their livestock and for their domestic use. The samples were taken, and the samples showed significant amounts or high levels of fluoride poisoning, or rather fluoride metals.
Some of the risks associated with excessive fluoride exposure include dental fluorosis, skeletal fluorosis, and neurological concerns. According to the World Health Organization, fluoride is generally safe and beneficial for preventing tooth decay when used in recommended amounts. However, it can be harmful if consumed or absorbed in excessive quantities. WHO says ingestion beyond this level or exceeding 6 milligrams per day is considered harmful. Excessive fluoride intake usually occurs through the consumption of groundwater naturally rich in fluoride, where high fluoride water is used in food preparation or irrigation of crops. While the global prevalence of dental and skeletal fluorosis is not entirely clear, it is estimated that excessive fluoride concentration in drinking water have caused tens of millions of dental and skeletal fluorosis cases worldwide over a range of years. Authorities say if the hypothesis of a new alkaline lake is validated, it could carry serious implications for the land's long-term habitability. Tunahitaji wataalamu wa afya wakuje wapime hawa watoto, waangalie, alafu kisha tuweze kujua kiini aswa ya hiyo ugonjwa ni nini na ni wapi aswa mwenyewe mtoto anaadhirika. Inaadhiri wapi sana sana? Isita iko kwa CNS ama iko kwa upandekani kwa mwili ya binadamu. In 2004, the county government of Baringo started rolling out targeted interventions to address the crisis through consultation and sensitization of the residents of the two villages on the situation and the possible interventions. The team collected water samples from shallow wells, which to be tested immediately to ascertain fluoride levels and other suspected chemicals or causative agents of the anomalies noted among both humans and animals. The county government has also promised an epidemiological research in the affected villages to ascertain the causative agent and design prevention strategies. A place that once fed and sustained its people has become a source of fear. Kisanana still looks beautiful from a distance, but for the families here, that distance tells only part of a story. Residents of this area have to walk miles and miles of distances to relocate the livestock for survival. Once they bring them back, the situation is the same. Faith Wangari for TV 47, Olkokwe, Mogotio, Baringo County.